И я очень признателен нашему коллеге за то, что он поднял тематику длительного приема ингибиторов протонной помпы. Эффективности и неэффективности, фундупликации – это интереснейшая тема. И в продолжении вот этой дискуссии у нас есть второй очень хороший случай при длительном приеме высоких доз ингибиторов протонной помпы, что стало с пищеводом Барретта у такого пациента и как вообще в этой ситуации вести себя эндоскописту, какими рекомендациями руководствоваться и кому отдать пальму первенства в ведении больного, гастроэнтерологу, эндоскописту. Наталья Сергеевна, пожалуйста. Уважаемые коллеги, позвольте представить вашему вниманию интересный клинический пример для обсуждения его вместе с аудиторией и с нашими экспертами. Пациент 37 лет, мужчина. В настоящий момент он не предъявляет никаких жалоб. Из анамнеза нам известно, что симптомы изжоги беспокоят его в течение около 10 лет. Они полностью купируются при приеме ингибиторов протонной помпы и возобновляются при их отмене. В 2013 году при эндоскопическом исследовании у пациента был диагностирован пищевод Барретта и согласно пражским критериям протяженность его C1 M4. Гистологически было подтверждено наличие в этом пищеводе кишечной метаплазии. В течение 5 лет пациент постоянно принимает ингибиторы протонной помпы в дозировке 20 мг один раз в день, и симптомы изжоги у него полностью купированы. Пациент поступил в наше отделение для проведения эндоскопического исследования, и здесь мы видим такую очень интересную эндоскопическую картину. В дистальном отделе пищевода мы видим сегмент цилиндроклеточной метаплазии протяженностью около 1 см, отсутствие здесь циркулярного сегмента, но выше этого короткого сегмента мы видим отдельные протяженные сегменты цилиндроклеточной метаплазии, которые между собой не соединяются, и протяженность некоторых из этих сегментов достигает 2 см. Учитывая наличие в анамнезе при предыдущем эндоскопическом исследовании заключения пищевод Барретта C1 M4, мы выполнили биопсию не только из вот этого сантиметрового сегмента метаплазии в дистальном отделе, но также из отдельных расположенных выше сегментов метаплазии и из плоского эпителия, расположенных между этими участками метаплазии. И получили очень интересное морфологическое заключение, которое попрошу прокомментировать наших морфологов. You can all see these goblet cells and all the changes in the epithelium. Now, as the magnifying, can't see much from this one. Let's put for magnification. You see squamous epithelium, and there we have these typical Barrett glands underneath the squamous epithelium. They are not neoplastic, but they are just remnants of the previous ablated segment. It's in the literature, it's quite discussed whether this is tragic or not, but I personally think it has no meaning unless it is neoplastic. So I will just keep it in mind that this is Barrett's and you should maybe have it in control or follow up, but not more than that. Okay. So just build up. Yes, absolutely. So here, 100% in the confidence. Таким образом, мы получили гистологическое заключение о наличии кишечной метаплазии не только в отдельных видимых сегментах, но и также кишечной метаплазии под плоским эпителием. И в связи с этим мы приготовили несколько вопросов для обсуждения с нашими экспертами. Каково же в этом случае должно быть эндоскопическое заключение?
Как нам необходимо выполнять биопсию? Нужно ли выполнять биопсию из этих отдельных сегментов метаплазии и из участков плоского эпителия? И какова дальнейшая тактика ведения этих пациентов? Профессор, можно, пожалуйста? I had no translation. No? No any translation? No. You can translate. Henrik, is it Barrett? Esophagus, and what should we do next? Because the 4 centimeters Barrett segment completely, not completely, partly healed after PPI treatment, after high dose of PPI treatment. And have you seen that patient in the beginning, or was it from another colleague? Yes. У вас был, мы вначале смотрели этого больного, или он к нам поступил? К нам поступил пациент уже с вот этим видео. Нам тоже известно из протокола, что был диагностирован. But the previous protocol showed that the patient had Barrett esophagus C1 and 4. Well, if you look from this side, and someone would give you this picture, you could say, yes, it's positive. So then you have 2 possibilities. Either it's really Barrett glands after PPI, or it has not changed over the years, because we know that Barrett's only rarely change over the years. In earlier times we thought they would change in a rate of about 3 to 5%. And of course without PPI treatment. So even if it would be Barrett's after PPI treatment, it's still non-neoplastic. And our experience from a lot of now with recurrences after early Barrett's cancer, we still see this lesion. Even though there's squamous epithelium above, we see a little reddish node, and we can still resect them endoscopically. So in this individual case, the patient stays under surveillance, but you can discuss to make it a bit stricter than in the normal case. But I think there's no reason to worry about. And the biopsies taken from this corneous epithelium between these islands showed the intestinal metaplasia. Is it a Barrett? Yeah, well, it's either the pathologist also has to decide whether it's the progenitor. The Barrett comes from the deep layer. This is normal for Barrett, isn't it, Michael? Yes, I would say it's normal. It's a stem cell driven process, and if you use methylene blue, you can see in these esophagi that you see blue spots where the Barrett glands have their openings to the surface. It's hard to see endoscopically with white light, but with methylene blue you can see it, and you can induce these Barrett glands by all sorts of ablative therapy, by prior biopsies, because you induce epithelial regeneration for the squamous, and then the squamous epithelium is growing above the glands. The same as with PPI. PPI, let's shrink the segment a little bit by letting the squamous epithelium grow over the gland. So that gives this impression. But as Henrik said, I wouldn't do anything with this, because if it's not neoplastic, you have time. So yeah, I would be completely relaxed on this. Yeah, but patients where you've done endoscopic resection of neoplasia, on the other hand side, it's very important to look at the former Barrett segment like you do in your center, because also in these areas, not only at the cardiac, there may be some small reddish changes or nodules which you where you may have to do endoscopic resection, because the biopsy may be negative in these cases. This is only very rare cases, but very interesting. Наталья Сергеевна, какие еще у нас есть вопросы? Я просто хотела все-таки еще раз уточнить у профессора, каким же должно быть наше эндоскопическое заключение, пражские критерии, С0, М1 или все-таки С1 захороненный, признаки захороненного барка, С1, М4? The prognostication relies on what we see. So you are the expert center and you make a classification. В соответствии с современной трансформацией, так скажем, представления пищевой терапии, у
уместно говорить ценой локотин? Если это в пределах 1 сантиметра, мне кажется, это вообще надо зачеркнуть. И вот этот ком-1, нет таких барреттов. Хотя это 90% пациентов, которые ходят между врачами и требуют, насилуют, чтобы их вылечили. Но 3/4 российских клиник бы сожгли вот это вот все совсем и накрутили бы фундупликацию по месяцу. Человеку 37 лет, что ли. C0, M3. А сколько по времени он на ТП принимает? 5 лет. Спросить, хочет он операцию, или он будет еще? Постоянно в течение 5 лет, как когда был поставлен диагноз Пищевод Барретта, на диагноз Препарат 40 миллиграмм в день эзометразол. А можно вопрос по Самое пациенту? главное, что у нас таких больных становится все больше и больше. У нас есть пациенты, у которых полностью уходит Барретт, он полностью заживает под действием терапии. Можно вопрос по пациенту? Скажите, а какой индекс массы тела у пациента и какая у него приверженность режиму питания и диете? Сложный вопрос, потому что данные фотографии были взяты из архива это психологическое исследование. У нас не было возможности связаться с пациентом, поэтому это не клинический случай с подробным описанием образа жизни и питания. Просто мы как бы не поднимаем основную тему, причину вот этого всего. Я понимаю, что это больше может быть гастроэнтерологам все адресуется, но большинство таких пациентов это те люди, которым изжога мешает есть тазик пельменей перед сном. Ну, мы с вами на практике сталкиваемся с фактом. Он к нам приходит с жалобами на... То есть, может быть, обсуждать в том числе и какую-то работу в этом плане. Но это, конечно, не по теме. Здесь была цель продемонстрировать именно вот этот случай изменения дискографической картины на фоне ингибиторов протонной помпы, как трактовать и как модифицировать. Можно вопрос? Резюмируем всю дискуссию, все-таки то, что мы получаем сейчас, Извините, можно, да, микрофону, чтобы сразу переводили. что мы получаем сейчас на ингибиторах протонной помпы, иногда у наших пациентов, когда появляются островки плоского эпителия внутри сегмента пищевода Барретта, появляется вообще изменение формулы пищевода Барретта. То есть формально происходит регрессия пищевода Барретта на формальном уровне. Это хорошо или плохо? Все-таки хотелось бы услышать, это позитивная реакция, это поможет пациенту, помогает пациенту, или это все-таки мешает, например, в том числе нам правильно диагностировать процессы, происходящие вокруг. Я дополню вопрос. The pathologist will help us with the clinical decision. Я дополню, Майкл, just one addition. И какие риски развития неоплазии у пациентов вот с таким зажившим сегментом, ну фактически с захороненным Барреттом? Какие риски развития неоплазии? Very low here. Why should it be other than in the other non-neoplastic parents? There's nothing others. Exactly. Да, но просто пациент полностью уходит от наблюдения. Например, если у него C1, C0, M1, это тот диагноз, который нам уже не хочется с эндоскопической точки зрения ставить, и пациент должен наблюдаться некоторым образом по-другому, не так, как C0M4, как длинный сегмент. И мы переводим его в другую группу. Опасно ли такой пациент? Или нет? No translation, but you can ask questions. So you want to ask questions? Yeah. If we have a good text, we can know the regression of Barrett's esophagus. And now we have C0M1 instead of C0M4. In this case, we can transfer this patient to another category of surveillance. And for example, once a 5 years surveillance instead of once of through. Is it really clinically important or not? I don't think so. Barrett can shrink for about 10% of the area that is covered.
But this 10%, if you have a 3 centimeter segment and that shrinks for 10%, that's 3 millimeters. This is hardly to detect. This is just growing islands, but I wouldn't change any protocol. I would just do the follow-up like on all other patients, regardless whether they have these islands or not. But this case appears to be a case where a lot more of the parrots may be overgrown by squamous epithelium, and then I would not change the management. Yeah. In this case, I would not change. Yeah, there are no If we are in suspicion that everything is overgrown, we would not change, and we would always have a look at the former segment just to rule out neoplastic progression, even though it's very unlikely. С умным подходом к таким случаям это для пациента не опасно, в всей видимости. Но, насколько я понимаю, это и не несет большого преимущества нашим пациентам. Риск, как остается на низком уровне, он еще больше не снижается. То есть мы не говорим об истинной регрессии пищевого аппарата. Он перестает быть визуальным. Перестает быть визуальным, но риски остаются, скажем так, на своих позициях. But you know where it is, so it's fine. Откопать. Вопрос еще один хотел в продолжение спросить, может быть, Хенрика, может быть, Майкла. Мы успешно вылечили эндоскопический пищевод Барретта, получили хорошее неосквамозное эпителий, примерно на 4 сантиметрах протяженности. Как часто и насколько агрессивно мы должны брать биопсию в послеоперационном периоде для того, чтобы подтвердить или опровергнуть захороненный, собственно, Барретт? Насколько долго мы должны наблюдать этого пациента и брать у него биопсию? Каждые 3 года, каждые 5 лет? Или вообще просто оставить его от биопсии, если мы визуально видим, что все хорошо? If there was no neoplasia, I would not be very stressed. So there is no real need to really take a lot of biopsies. I think the endoscopic findings is more important. If you don't see anything, if it's flat, and if there are no little bumps and humps, I wouldn't do many biopsies. Just one biopsy from the initial segment to show that there is nothing underneath, that neoplastic underneath the epithelium, but not too many biopsies and not too stressy. And theoretically, we can send the patient probably back to the screening population also. Тогда почему мы так часто говорим об этом захороненном пищеводе Барретта? Я честно могу сказать, что я ни разу не брал биопсию пациентов с хорошими визуальными характеристиками после лечения. Perfect. It's a myth that was born in the United States, in Holland. Это проблема, или это научная проблема, или это реальная проблема? Yes. Well, I think it was also industrially driven. And when they want to find a perfect ablation tool, they looked at the lamina propria and they wanted to kill all barrets without knowing if there is a problem at all. And that's why Barrett glands were so important for the scientific world. But we really, until now, we really don't know. And if you have a look at the former Barrett segment, the main thing is to know about the former area and to have a close look. And if it's flat and everything is nice, it's okay. Then most of the biopsies are done within studies, which is all these strict protocols. Surgeons never get stressed, so you did the right thing. А можно ли посмотреть на эту проблему под другим несколько углом зрения? Ведь захороненный Барретт без дисплазии или без неоплазии, он перестает быть доступным для рефлектатора. Раз так он не подвергается тому воздействию, которое, собственно говоря, обеспечивает прогрессирование до дисплазии. Поэтому, может быть, действительно о нем забыть, если исходно не было обнаружено. Да, мы не применяли абляцию, но мы применяли ИПП. ИПП тоже может похоронить и похоронить навсегда. Вот. На что нам ориентироваться?
на визуальную картину. Я с вами абсолютно согласен. Но у нас мероприятие, будем говорить так, еще и образовательное. Поэтому здесь присутствуют курсанты, слушатели цикла повышения квалификации, кафедры лингвистики Российской медицинской академии после образования. И, конечно, они хотят услышать точку зрения, мнение корифеев в этой области. Поэтому, что Майк думает по этому поводу? Yes and no. Because the problem is, if there has been an operation, fundoplication, it depends very much on the surgeon. If the surgeon and on the indication for the operation. If it was a volume reflux dominant case, then the fundoplication is more or less very helpful. If the surgeon is very experienced, then you will have no real relapse. But the reality shows that there are some centers where this does not really work. And we have in some centers 75% of all patients that got fundoplication that still need PPI. And we still don't know whether the point of no return has been crossed for patients that have been operated. Theoretically, you're right. After the operation, there should be nothing any more stressful for the epithelium. But reality shows it depends very much on the surgeon. If the surgeon is very talented, it's probably like you said. But still we don't know. This is the problem, I think. And it would be interesting to see if all the barrels is buried. There may be some slight growth which has already begun underneath the cover. So even though it's really very, very rare, you cannot exclude. That's why I would not stop surveillance after coverage, because it's a process which goes over years. And maybe there's some very slight low grade underneath the coverage, but it may be high grade in 3 or 4 years. So you don't know when you interrupt the process, and this is the problem. And that was the reason why many people said you should not apply fundoplication for patients that have Barrett's only, because you need to follow up them further, and then you could wait until they really develop some neoplasia or so. But it's really depending on the case and on the symptoms, and very much on the surgeon. If the surgeon is very talented, very experienced, and there are various methods also on the market, then it may look different in some patients. But still, since we don't know in what patient, we have this problem that we probably should control. But theoretically, you are right, or you are right. Движемся дальше. Уважаемые коллеги, мы движемся дальше.